జై శ్రీమాతజీ. ఈ రోజుటి సహజయోగ సామూహిక ప్రాతకాల ధ్యానానికి సమావేశమైన మీ అందరికీ హర్ హోలీనెస్ శ్రీమాతజీ నిర్మలాదేవి సహజయోగ ట్రస్ట్ తెలంగాణ వారి తరఫున స్వాగతం. మన కలెక్టివ్గా ఈ మెడిటేషన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మరొకసారి అందరం కలిసి శ్రీమాతజీ పాద పద్మాలకు శరణాగతి తీసుకొని చక్కగా మన కుండలిని జాగృతి పరుచుకొని బంధన్ వేసుకుని ధ్యానానికి సమాయత్తం అవుదాం. మన యొక్క రెండు చేతుల్ని నేలపైన ఆనించి శ్రీమాతజీ కేసు చూస్తూ మన మనసులో ఉన్న ఒక చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం. శ్రీమాతజీ, సామూహిక ధ్యానానికి నాకు అనుమతిని ప్రసాదించండి. ఎటువంటి ఆటంకములు లేకుండా చక్కగా ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించండి. ధ్యానానికి కావలసిన శక్తిని, అనుకూల పరిస్థితులను ప్రసాదించండి. నెమ్మదిగా మన రెండు చేతులు శ్రీమాతజీ వైపుగా ఉంచుదాం. చిత్తాన్ని సహస్రారం పైన, అక్కడ మనకు కలుగుతున్న అనుభూతి పైన ఉంచుతూ సామూహికంగా 3 మహామంత్రాలు మరియు శ్రీ గణేష మంత్రం తీసుకుందాం. Saraswati
మనలోని సూక్ష్మ శరీరానికి సంతులనం చేసుకోవడం గురించి మన ఎడమ చేతిని శ్రీ మాతాజీ వైపుగా అలాగే ఉంచి కుడి చేతిని నేలపైన ఉంచుదాం. శ్రీ మాతాజీని చూస్తూ కళ్ళు మూసుకుందాం. మన హృదయంలో శ్రీ మాతాజీని స్మరిద్దాం. మనస్ఫూర్తిగా శ్రీ మాతాజీని మన హృదయంలోనికి ఆహ్వానిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, నా హృదయాన్ని శుభ్రపరచండి. పరమ పవిత్రమైన మీ పాద పద్మాలు నా హృదయంలో ఉండులాగా నన్ను దీవించండి. మీ పాద పద్మాల అనుభూతిని నాకు తెలియచేయండి. మన చిత్తాన్ని ఎడమ అరిచేతి పైన ఉంచుకుని శ్రీమాతాజీని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీమాతాజీ, ఎడమ వైపున ఏవైనా దోషాలు కానీ సమస్యలు కానీ ఉంటే వాటిని భూమి తత్వం ద్వారా తొలగించండి. కుండలిని ఇడానాడిని చైతన్యపరుస్తూ సులభంగా ప్రయాణించేలాగా నా యొక్క ఇడానాడిని శుద్ధి చేయండి. మనసులో ఏ విధమైన ఆలోచనలు లేకుండా 2 క్షణాలు మన ఎడమ అరిచేతి పైన వస్తున్న చైతన్య తరంగాలను గమనిద్దాం. మరొకసారి శ్రీమాతాజీని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీమాతాజీ, నా ఎడమ వైపునున్న చెడు జ్ఞాపకాలను భూమి తత్వం ద్వారా తొలగించండి. నాకు శుద్ధ ఇచ్ఛను ప్రసాదించండి. ఇదే స్థితిలో ఉంటూ నెమ్మదిగా మన కుడి చేతిని శ్రీ మాతాజీ వైపుగా ఉంచి ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపుగా చూద్దాం. కుడి అరిచేతిలో మనకు కలుగుతున్న అనుభూతి పైన మన చిత్తాన్ని ఉంచుతాం. హృదయపూర్వకంగా శ్రీ మాతాజీని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, నా చిత్తానికి చల్లదనాన్ని ప్రసాదించండి. శాంతిని చేకూర్చండి. నా చిత్తంలో ఉన్న చెడు అంతటిని తొలగించి పవిత్రతను ప్రసాదించండి. ఒక 2 క్షణాలు చిత్తాన్ని కేవలం మన కుడి అరిచేతి పైన కలుగుతున్న అనుభూతి పైన ఉంచుదాం.
మరొకసారి శ్రీమాతజిని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీమాతజీ, సర్వ కార్యాలను నిర్వహిస్తున్నది మీరే. నేను కేవలం భగవంతుడి పరికరాన్ని మాత్రమే. ఈ సత్యాన్ని అనుభవపూర్వకంగా తెలియచేయండి. నా కుడి వైపున ఉన్న పింగళ నాడిలో ఏదైనా సమస్య కానీ, అధికమైన వేడి కానీ ఉంటే దానిని ఆకాశతత్వం ద్వారా తొలగించండి. శుద్ధ క్రియాశక్తిని ప్రసాదించండి. నెమ్మదిగా మన 2 చేతులు శ్రీమాతజీ వైపు ఉంచుదాం. చిత్తాన్ని 2 అరచేతుల్లోనూ సహస్రారం వద్ద మనకు కలుగుతున్న అనుభూతి పైన ఉంచుదాం. హృదయపూర్వకంగా శ్రీమాతజిని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీమాతజీ, నా కుడి ఎడమలను సమతుల్యపరిచి నాకు ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించండి. నా యొక్క సహస్రార చక్రాన్ని తెరవండి. నాలోని కుండలిని సంపూర్ణంగా జాగృతై అన్ని చక్రాలను దాటుకుని విశ్వవ్యాపకమైన భగవంతుడి ప్రేమ శక్తితో యోగాన్ని ప్రసాదించండి. శ్రీమాతజీ, మీకు సంపూర్ణ శరణాగతినై ప్రార్థిస్తున్నాను. నా యొక్క ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని స్థిరపరచండి. ఇదే ధ్యాన స్థితిలో ఉంటూ శ్రీమాతజీ ఇచ్చిన ప్రవచనాన్ని వింటూ ధ్యానం చేద్దాం. Sahaja is here. I think some new people have come. Have they? Who else is there? Yeah, Suman is there. Yeah. Now those who have got realization, those who have felt the vibrations, must know that they are now developing into another being. The germination has started, and you must allow the germination to work out its own way. But normally, when we get realization also, we do not realize that it is a tremendous thing that has happened within us. That this triggering, which is an impossibility, has taken place within us
And it has to work out slowly. It has to develop and evolve us into that. And because we do not feel it, we do not take it that seriously as we should, our realization. Moreover, you are surrounded by people who have not felt the vibrations. They do not know this area. They have never seen it. As Guru Nanak has called it, it is alakha. They have not seen it. They don't know about it. They don't know there is a power of God that exists, which understands, coordinates, cooperates with you, which is working in the collective being, which makes you aware of that collective being and of others also. This alakha, or we can call it aparoksha, which is not seen by anyone, which no one knows about. They talk about it. They talk about kingdom of God. They talk about God's powers, divine power. It's all talk, 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 talk. But once you are triggered into it, you have to grow into it. Unless and until you grow into it, you will be dwarfed. Especially for people who have come from fake gurus and from false things that they have been following. They don't know how terrible these things are. Like you are in a crocodile and suddenly you discover it's a crocodile. How fast you would run from that? But even the understanding that it is a crocodile and it is going to eat you off doesn't come up so easily. Are you going? All right. All right. So, bye-bye. And as I have told you, you tell your sister. You have to form the nucleus and you have to write to me about it. And that you have to work out very well there. All right? You tell her what I have told you about Ireland. All right. May God bless you. Bye. Jim, are you going to? All right. So this one doesn't realize also. As you do not realize that triggering, which is the most difficult thing, has happened to you. It is difficult. But it has happened to you. You know why it has happened. You take that one for granted and also you take the devils for granted. At least don't take the devils for granted. Run away from them as soon as possible. Meditate, meditate, and try to establish yourself in the realm of divine love. I say it is divine love. You cannot understand what divine love is. You cannot understand any human being who loves you only for love's sake. Just because that person loves you, he goes on loving because he enjoys that loving. In Sanskrit it is called avyaj, that there is no interest. Avyaj. It's just flowing. Even when it corrects you in love. And the protection of divine love is the only way you are germinating. That love gives you that warmth needed, that strength needed, that confidence needed. Everything is given to you by that divine love. So,
one has to realize that it is love and love and love is the basis of all this creation. God has created this world, this universe, only because He loved. And He wants to bestow this blessing on you because He loves you. But how far you love yourself is the problem. How far you understand yourself is the problem. You do not evaluate yourself. And that is the reason why, though the Kundalini has risen and you have got realization, your vibrations are flowing, the growth is very slow. Because attention has been outside. And even after realization, it is outside. Sometimes it is sucked in, again it goes outside. Then we do not change our old habits at all. We go on sticking to those old habits. Our structure of life, our styles of thinking continue to be the same. Again we find ourselves lost into the same shambles. Now Sahaja gives you realization, all right. But also it gives you a long rope to hang yourself. If you do not pay heed to yourself and to your being, if you don't love yourself and understand that you are the instrument of God by which for the first time you are going to give realization to people. You are going to save people from getting drowned. And this is the first time you are made like that. This capability you never had and no human beings have, which you have got now today. Very few people had this capability. Very, very few people. But now you have got that capacity. And you do not want to evaluate yourself. How important it is. If you could realize, then you would work it out. Allow the blossoming to come up. On the contrary, I find, today because you are all Sahaja Yogis, I can talk to you like this. Normally it is about Kundalini and all that, but I find that you do not see the movements of your Kundalini. If you try to understand, she's the one who loves you the most. Because she's your individual mother. And if you try to follow her, you will see that she's suggesting where is the problem with you. What you have to correct. What you have to do. Because she wants to perfect you. She wants to help you. So if you start watching it carefully, with love, with understanding, she's very playful. Extremely sweet. Full of beautiful plays like a little child. She will tickle you here and there, call for your attention. She doesn't trouble you. You have to be just alert about her. And she really matures you. You have seen people with time how they have matured. But you have to pay attention to her and to yourself. Otherwise, what is your value without enlightenment? What is the value of a human being without enlightenment? What is the use of having human beings if they are not enlightened? What is the use of this instrument if it is not put to the mains? The rest is all useless, isn't it? And it is you who have to raise the people. You have to enlighten the people. As we have some gas lights, you see. A man runs up to the gas lights to lighten them. He only has the power or capacity to do it. So he runs up the street, lightening all the gas lights. It is he who has to do. He is appointed for that.
Sahaja yogis must realize what is their value. What have you made out of Sahaja Yoga? How many people have you saved? How many people you have helped? Instead of your own problems are so many, and you are creating problems for others by talking, by discussing, by arguing. You cannot discuss it out. You must know. You cannot argue it out. It has to work by itself. By arguing, discussing, fussing, judging, confusing yourself, you create a problem for your Kundalini to work it out. Are you not seeking your spirit? Are you not worried about the salvation of your own spirit? If so, what are you doing about it? That's the most important thing. I think everybody realizes this. That only achieving self-realization is not the end of it. Because it's just the sprouting that has started. You have to go further. You have to have compassion for others who haven't got it as yet. You have to think about them. You have to give it to them. Work it out. Put all your minds to it. But still I find people are busy with other things. They go back into the same circle. You should be busy. I don't say that you should not do something for your living. You have to do it. This is one thing very important for us to know, that we have to work it out. We have to allow it to grow within ourselves. But I mean, if you say that, Mother, we have all faith in you, that's all. That's not sufficient. What faith do you have? What do you mean by faith? It's such a vague term. What is faith after all? Have you ever analyzed the word faith? Some people think that we have all faith in Mother. If you sing her praise, finished. For that one has to reach a certain stage, like Adi Shankaracharya had reached. Have you got faith in yourself is the point. Who is having faith in me is the one who has no faith in oneself. You have to have faith in yourself and in all your fellow beings. All this other Sahaja Yogis. I've already told you that Sahaja Yoga is not going to work out individually. Anybody who thinks that I'm something greater than the others is a gone case. Nobody should work Sahaja Yoga for oneself in that way. You have to work collectively for every one of them. Any one of you who thinks that you have something higher than the others have, you are sadly mistaken. It's like one eye saying that I'm higher than the other, or one nose saying I'm higher than the eyes. Everything has its own place in the body of Virat. And everybody is so important as well as dispensable. You know what happens in Sahaja Yoga, very common in India, not so much here. I mean, Indians do this way. They have certain very good points, like, I mean, whenever I go, I find them very much matured and very much developed. Because they are not such thinkers as you are. You are great thinkers, visionaries, intellectuals, you see. And I was thinking all the intellectuals will be developing a horn here like this after some time. And when you see them, you will know that these intellectuals who are denouncing God and denouncing all His ways, they are not intellectuals, I would say, to that extent. But they fail in certain things, while you fail in certain things. They always had this kind of a thing that somebody came up like a one man. He said, no, I'm something great. You see, then he says, I'm this, I'm that. Goes on with this kind of a hopping. And he shows down other people. And then suddenly, such a person is brought down. And the people are shocked. Mother, what happens? You cannot, you see, if you have to even pull a dead carpet like that, you cannot pull one side of it. You have to carry the whole. Only one person cannot shoot off in the whole game.
Now you take my position. Yes, I know I have all the powers. Everything is there, of course. I'm supposed to be much higher and all that. Supposed to be, I should say. But confronting you, I have to come down. I have to fight the way with you up the hill. Every step we have to go together hand in hand. You know that. Some chakras are catching, all right, so I put my chakra into play. It works out. It works out that way. But you know that how much I have to struggle. How much I have to work hard. It's a task, giving realization. My Kundalini doesn't need anything. You know that. But still she has to carry your heavy Kundalini on herself and raise it. It's a very heavy thing. Only a person of real love can do that. That's the only criteria. The one who does not have love cannot do it. It is too much a thing to do. The whole body vibrating, every center vibrating. It's not easy. But it's just the love, the compassion between you and me, which suits me. Which covers all the tasks and the labor and the thing that I have to put in. And sometimes it's such a wasteful thing I feel about some people. It is such a waste with them. But still, the love that has brought us together gives that soothing feeling. And you feel so cheerful every morning you get up with a new fragrance within yourself, feeling so happy about it. So be careful. In dealing with people, you have to deal with love. Not with criticism or in any way showing them down in any way. When you are not any way higher than anyone, then there is no reason it should be done like that. If you are getting any way higher, you are helping the collective being. But in that, if you are feeling that you are higher than others, you are again coming down because you are pulling down the collective being. If you put down anyone or condemn anyone like that, then you are putting down that person. And you should not also correct, because I am there to correct. It's not easy to correct others. You may hurt them. You don't know even the ways of correcting people. Unless and until you have those powerful vibrations which are emitting from your being, just love, then you can do it. Because of an ego-oriented society, we are very good at hurting others. We dominate others. We don't even know that we are dominating others. There are so many ways I have learned in this country we have, by which we dominate in a very subtle way. We talk to people in such a way that we are dominating them. Do we ever think, sit down, how are we going to talk to others, suggesting our love to them? I'll tell you again and again that Sahaja Yoga is nothing but love, love, love. How much you love others is the main point. Despising, criticizing is not good. Yesterday you were just the same. Today you are better off. They are going to be better off still. Of course, some people who are very heavy, who are very troublesome, we should tell them plainly that, sorry sir, you are very negative, we can't bear you. There are some cunning people also who may come in and try to trouble you.
To a point is all right, then you have to tell them off that we are sorry. But even to judge whether a person is negative or what sort of a thing he's doing, you are just thinking about it. You are rationalizing. Not through rationality, but through vibrations. Because rationality, a person may appear to be a very nice person, maybe. Or a lady coming in. See, and the lady will be a terrible stuff. So how much you meditate means how much you love. When you think of others, think కొన్ని క్షణాలు మనం నిశ్శబ్ద ధ్యానాన్ని పాటిద్దాం. నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరిచి శ్రీమాతజీ కేసు చూద్దాం. ఇందాక శ్రీమాతజీ ఇచ్చిన ప్రవచనం యొక్క తెలుగు అనువాదం చైతన్య లహరి జనవరి 2001లో ప్రచురితమైంది. మనం శ్రీమాతజీ స్పీచ్లోని
కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలను తెలుగులో తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు. ఈ సందేశం శ్రీ మాతాజీ 15 అక్టోబర్ 1979 లండన్లో ఇచ్చారు. ముఖ్యంగా ఆత్మ సాక్షాత్కారాభివృద్ధి ఎలా అన్న విషయం పైన శ్రీ మాతాజీ మాట్లాడారు. శ్రీ మాతాజీ ఈ విధంగా అన్నారు: ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన వారు చైతన్య లహరి యొక్క మధురానుభూతిని పొందుతూ ఉన్నారు. తామిప్పుడు మరో నూతన స్థితిలోనికి రూపాంతరం చెందామని గ్రహించాలి. మొలకెత్తడం అనే కార్యక్రమం ఆరంభమైనది కావున ఆ మొలకను తన దైవ శైలిలో పెరగనివ్వాలి. మనం ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందినప్పటికీ మనలో అంతర్గతంగా ఓ బ్రహ్మాండమైన మార్పు జరిగిందనే వాస్తవాన్ని సాధారణంగా మనం గుర్తించము. మనలో జరిగిన ఈ అసాధ్యమైన కుండలిని జాగృతిని మెల్లగా అభివృద్ధి చెందనివ్వాలి. అది అభివృద్ధి చెంది క్రమంగా మనల్ని అభివృద్ధి పరచాలి. మనం అనుభూతి పొందకపోవడం వల్ల మనం ఎంత శ్రద్ధ వహించాలో అంత శ్రద్ధ వహించం. అందువల్ల ఆత్మ సాక్షాత్కారం అభివృద్ధి గావించదు. అలక్ అంటే ఇదే. దీన్ని అపరోక్షం అని కూడా అంటాము. అనగా ఎవరి చేత చూడబడినది, ఎవరికి తెలియనిది. కానీ జనులు దీని విషయమై మాట్లాడతారు. దేవుని రాజ్యం గురించి, భగవత్ శక్తుల గురించి, దివ్య శక్తుల గురించి మాట్లాడతారు. ఇదంతా కేవలం మాటలకు, ఒట్టి మాటలకు మాత్రమే పరిమితమైనది. కానీ కుండలిని జాగృతి అనేది ఒక్క మారు జరిగినట్టయితే మీరు ఆ స్థితిలో అభివృద్ధి చెందవలసి ఉంటుంది. మీరందులో అభివృద్ధి సాధించినంత వరకు క్రిందికి దిగజారుతూనే ఉంటారు. ఉదాహరణకు, మీరు తెలియక ఒక మొసలిపై ఉన్నారనుకోండి. అకస్మాత్తుగా అదో మొసలి అని మీరు తెలుసుకున్నప్పుడు మీరెంత శరవేగంతో దాని నుండి పరిగెత్తుతారు. కానీ అదో మొసలి అని, అది మిమ్మల్ని భక్షించగలదు అని అంత సులభంగా వెంటనే మీకు స్ఫురించదు. అలాగే అతి కష్టమైన కుండలిని జాగృతిని మీరు పొందినప్పటికీ ఆ అనుభూతిని తెలుసుకోలేని విధంగానే దీన్ని కూడా మీరు తెలుసుకోలేరు. కుండలిని జాగృతి అనేది అతి కష్టమైనప్పటికీ మీకు మాత్రం జరిగింది. మీరు సహజయోగులు కాబట్టి కుండలిని గురించి మాట్లాడగలుగుతున్నాను. కానీ మీ కుండలిని చలనాన్ని మీరు చూడలేకపోతున్నారు అనుకుంటాను. కుండలిని మీ వ్యక్తిగతమైన మాతృదేవత. ఆమె మిమ్మల్ని అమితంగా ప్రేమిస్తుంది అన్న విషయాన్ని మీరు గుర్తించి ఆ మాతను అనుసరించుటకు మీరు ప్రయత్నం చేస్తే మీలో సమస్య ఎక్కడుందో, మీరేమి సరిదిద్దుకోవాలో, మీరేమి చేయాలో ఆమె మీకు సూచించడాన్ని మీరు గమనించవచ్చు. ఎందుకంటే ఆమె మిమ్మల్ని నిర్మలపరచాలనుకుంటున్నది, సహాయం చేయాలనుకుంటున్నది. అతి జాగ్రత్తగా, ప్రేమపూర్వకంగా, అవగాహన తత్వంతో ఆమెను గమనిస్తే ఆమె లీలా వినోదినిగా, మధురాతి మధురమైనదిగా, కేరింతలు కొడుతున్న అందమైన పసిపాప వలె మీకు గోచరిస్తుంది. ఆమె అక్కడక్కడ చెక్కల గించలు పెడుతూ మీ దృష్టిని ఆమె వైపుగా తిప్పుకుంటుంది. ఆమె మిమ్మల్ని ఏమాత్రం ఇబ్బంది పెట్టదు. కానీ మీ చిత్తాన్ని మాత్రం ఆమె పైన నిలపాలి, మీ ఆత్మ పైన నిలపాలి. లేకుంటే ఆత్మ వికాసం లేని మీకేమి విలువ ఉంటుంది? ఆత్మ వికాసం లేని మానవునికి విలువ ఏముంటుంది? ఆత్మ సాక్షాత్కారం లేని మానవులను కలిగి ఉండడం వల్ల ప్రయోజనం ఏమిటి? మూల శక్తికి అనుసంధానం కాకపోతే ఈ మానవ పరికరం యొక్క ఉపయోగం ఏమిటి? మిగిలిందంతా పనికి మాలినది కాదా? మీరే వెలుగుతున్న దీపాలుగా సాటి మానవులను ఉద్ధరించాలి, వారిని జ్ఞానులుగా మార్చాలి. తమకున్న విలువేమిటో సహజయోగులు గ్రహించాలి. సహజయోగం ద్వారా మీరేమి పొందారు? ఎంతమందిని రక్షించారు? ఎంతమందికి సహాయపడ్డారు? కేవలం
ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందడంతోనే సరిపోదని మీరు గ్రహించాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కేవలం మొలకెత్తడం మాత్రమే ఆరంభమైంది. మీరింకా తదుపరి అభివృద్ధి గావించవలసి ఉంది. ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇంకా పొందని వారి పట్ల మీరు వాత్సల్యాభిమానాలు కలిగి ఉండాలి. వారి విషయమై మీరు ఆలోచించాలి. మీ అందరి చిత్తాలను వారిపై లగ్నం చేసి వారికి ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని ఇవ్వండి. ఈ ప్రవచనం యొక్క రెండవ భాగాన్ని మనం రేపు ధ్యాన స్థితిలో ఉండి తెలుసుకుందాం. అలాగే మరికొన్ని విషయాలు కూడా రేపు మనం తెలుగులో తెలుసుకుందాం. మన రెండు చేతుల్ని శ్రీ మాతాజీ వైపుగా ఉంచి కళ్ళు మూసుకొని శ్రీ మాతాజీ నుంచి ప్రవహిస్తున్న తరంగాలను, చైతన్య తరంగాలను గ్రహించుకుంటూ మనకు ఈ ధ్యానం ద్వారా కలిగిన ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని మనలో పదిలపరుచుకుంటూ 1-2-3 క్షణాలు ధ్యాన స్థితిలోన ఉందాం. నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరిచి శ్రీ మాతాజీ కేసి చూద్దాం. మన రెండు చేతులు జోడించి శ్రీ మాతాజీకి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, సంపూర్ణ శరణాగతులమై మీ పాద పద్మాలకు హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. చక్కటి చైతన్య తరంగాలను,
ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని ప్రసాదించినందుకు సదా మీకు శరణాగతులమై ఉంటాము. ఈవేళటి మన సామూహిక ధ్యానం ముగించే ముందు మరొకసారి అందరం కూడా సామూహికంగా కలెక్టివ్గా కుండలిని జాగృతి పరుచుకొని బంధన్ వేసుకుందాం. మన యొక్క చిత్తాన్ని శ్రీమాతాజీ పాద పద్మాల వద్దే ఉంచేసి ఈ వేళటి ఈ రోజుటి మన దైనందిక కార్యక్రమాలన్నీ ముగించుకొని మళ్ళీ రేపు ఉదయం 5:30 గంటలకు సామూహిక ధ్యానానికి సమావేశమవుదాం. అంతవరకు మీ అందరి వద్ద సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై శ్రీమాతాజీ.